area. No Facebook on my head. Всі сіли. Mission questions. Питання по місії. Tonight is a mission night. Сьогодні ніч місії. Місійна ніч. Question. Місійні питання. I had one from that boy. From that one. У мене одне питання просто. Ви пам'ятаєте, як перша ваша така місійна подорож? Do you remember your first mission trip? No. Можете розказати? Can you talk some words about it in short? Да, і... It was to France and Italy. Це було до Франції і Італії. It was in 1981. Це було в 1981-му. Іменно в Африці, африканський таке перше. African first mission trip. 1986. 1986. А де? Where it was? What country it was? It was Ghana. Ghana? В Гані. I remember it very well. Я дуже добре це пам'ятаю. It was my first time in Africa. Це був мій перший час в Африці. The airport was very strange. Аеропорт був дуже дивний. It was very, very poor. Дуже бідний. And I had one telephone number. І в мене був один телефонний номер. And I kept calling this number. І я постійно набирав цей номер. And I kept getting somebody that couldn't speak English. І я добирався до когось, дозвонився, хто не знав англійської. So I decided I was going to go to the capital city. Я вирішив поїхати в столицю. In Ghana. В Гані. But I waited for 1 hour. Але я чекав 1 годину. And somebody came. І хтось прийшов. And I went with them. І коли я пішов з ними. And where they took me is where we eventually started a church. Вони мене завели в церкву, яка вчала євангелізм. It was about 1 hour from the capital of Ghana. Це було годину їзди від столиці Гані. Майже так. But I knew it was God. Але я знав, що це Бог. Can I ask for your number? Can you what? You wants to ask a question. Are you finishing with your answer, or you should answer with this one? It's definitely Italian. She says Italian. Каже, що я з Італії. Yeah, she talks with me. Я говорю руками. Go ahead. Продовжуємо. There was a question about what is the stable thing in your prayers that God teach you and you do these words every day in your every prayer? No. Нема. Перкол, скажи українською, що ти знав. Кажи українською. Перед першою місією, чи правильно, що наша молитва певним чином формує нас? Is it true that when we pray, our prayer words in some way are shaping us? Бог через молитву. The God through this prayer can shape us. Our prayers can shape us. Create, shape, form, make our body and soul of different form through our prayers. Through our prayers. I'm not so sure I know what you mean. Не впевнений, чи знаєш. Людина може молитися все життя молитвою «Отче наш». A person can pray all life the only prayers that Jesus told, Father our Lord. These words from Bible the only. І може молитися специфічно за Or the people may pray their specific words to God. Is there any Чи це difference? на щось вплине, чи ні? Can it influence something? You mean some people have religious prayers, they recite something? Yeah. Ти маєш на увазі, що деякі люди мають релігійні молитви? Ні, я маю на увазі, про що молитися перед місією, про що молитися перед ростом, для того всього, для того. He is asking about what we should pray before mission, before our growth, before our desires with God. Well, Jesus, they asked him how to pray. Ісус сказав, як молитися. His answer was,
Його відповідь була, Simply, when they heard Jesus pray, вони коли почули, як Ісус молився, they said, teach us to pray. вони попросили, навчи нас Not молитися. how to pray, Не як молитися, not where to не pray, де молитися, not when to не pray, коли молитися, but just to pray. але просто молитися. So that's the important thing, Це важлива річ. that God would just encourage me to speak to Him. Бог надихнув мене говорити до нього. Дав мені Like силу. today, I was very sick in the hotel. Сьогодні я був дуже хворий в готелі. I was thinking I wasn't coming. І я думав, що я не прийду. I had severe running stomach. In Africa, they call it running stomach. З шлунком проблеми були в Африці. Біжучий шлунок. And I felt very weak. Я відчував себе дуже слабко. I said to God, here's the problem. Я кажу, Бог, тут проблема. People are there, Люди тут, and they're waiting. і вони чекають. I can't let this thing go further. Я не можу дати, щоб ці речі продовжилися. So you have to end this sickness, Ти мусиш зупинити цю хворобу. like right now. Просто зараз. And it was over. Це закінчилось. I don't know, it was over. Like that phone call. Це все зупинилося. I never use cell phones. So I don't Ніколи не використовуєш ціліковий телефон. Can I make a comment? Yeah, so prayer is just talking to God. Молитва – це просто ти говориш до Бога, розмова з Богом. Sometimes people make it like a ritual, Деколи ці люди роблять як ритуал. or their prayer is a list of what they think they need, Або молитва – це список речей, які їм треба. and asking for things. Просять про речі, But prayer, але молитва, I like Psalm 63. Самуїла 63. He says, your loving kindness Він каже, твоя любляча is турбота better than life. це краще, ніж життя. My lips shall praise you. Мої губи мають прославляти I тебе. will thank you. Я буду дякувати I тобі. will lift up my hands to your name. Я буду піднімати свої руки в твоє ім'я. So that's a beautiful prayer. Це чудова молитва. So it's not all, it's just maybe just thanking God, Це не просто дякування Богу, speaking to God. або розмова з Богом. Help me to understand the message tonight. Дайте мені зрозуміти послання сьогоднішнє. God, tell me what to speak about. Бог сказав мені про що говорити. Sometimes I don't know till I get up. Деколи я не знаю. What the Я message, I don't здаюсь. know, I don't really know. Я насправді не знаю. I have some ideas, У мене є якісь but I don't ідеали, really know for sure. але я не впевнений в них. So lead me, Веди мене, Боже. okay? Guide me. Провадь мене. В пастора Стівенса є буклет про молитву, в якій він стратегію цілу розписав. Пастор Як Кріс, зробити, щоб воно не було і молитва багатослівною, але там описана ціла стратегія. But you ask a question or should we slide translate? No, is he asking a question? Okay. Pastor Stevens has a booklet where he was describing the process of praying. So how we can use it not to be a lot of words and to use it as it should. This booklet. I'm not remembering what it says right now. Не пам'ятаю, що там було сказано. Там молитва за міста, за владу. Кожна людина, яка брала когось з парламенту і молилась за неї, за сім'ї, за все. It was like categorical prayer for cities, for government, for each people there. I take somebody, you take somebody, we are praying for every person. Чи то не є лишнє просто? Is it the odd thing, or we should do like that? I don't Не know. знаю. I don't really know. Я насправді не знаю. I think if somebody loves you, you like to talk to him. І я знаю, що якщо тебе хтось любить, ти хочеш тобі So подобається з ним говорити. prayer is just talking to God. Молитва – це розмова з Богом. So prayer is a love fellowship. Молитва – це стосунки любові. He loves me. Він любить мене. I love him. Я люблю його. So I talk to him. Я говорю до нього. Братство любов. Number 2, Номер 2. it should be Це мусить having a бути, foundation in the Word. I pray with open Bible має бути основа в слові. Я молюся з відкритою Біблією. because my mind can get easily distracted. Тому що мій мозок може бути легко відволічений. When I have the Bible there, Коли в мене є Біблія перед руками, I can go back and read я a можу verse. повернутися і почитати вірш. Follow me? Слідуйте за мною. Number 3, Номер 3. have I confessed my sins? І я мушу визнати свої гріхи. Come before God and say, І I прийти до need Бога. mercy. І сказати, я потребую милосердя. Number 4, Номер 4. do I pray with faith? Я мушу молитися з Do вірою. I really believe God will do it? Чи я справді вірю, що Бог це зробить?
Number 5. Номер 5. Do I realize His will is bigger than my prayers? Чи я усвідомлюю, що його воля більша, ніж мої молитви? What is His will? Яка його воля? I might be asking for something that's not His will. Я можу просити про щось, що є не в його волі. Get my brother out of jail. Випусти мого брата з тюрми. God says that's where he'll be converted. Але Бог каже, він там навернеться. So I'm not answering your prayer. Я не відповідаю на твої молитви. Some people pray, change my husband, Деякі люди моляться, зміни мого change чоловіка, my wife. зміни мою дружину. God says I have no intention. Bог каже, я не маю наміру на. I'm using them to help you grow. Я використовую їх, щоб допомогти тобі вирости. Thy will. That was so. What were the 5 things? Love, fellowship, Перше, любовне братство. word-centered, Центровання на слові. will of God, Воля Божа. faith. Віра. What's there a 5th one? П'ятий. Хто пам'ятає? Did I say Воля більше, ніж молитва. Воля його більше, ніж моя молитва. mercy? Милосердя. Huh? Mercy? His will is bigger than my prayers. No, but I said 5 things. Yes. A love fellowship, Yes. word of God, Слово centered prayer. центр молитви. Okay? Так. Will of God, Воля Божа. mercy of God, Милосердя Боже. and faith. Віра. Then Консенсус. spirit-led. І Дух проведе. Do I just pray ritual or is it led by the Spirit? Чи ваша молитва це ритуал, чи ви проведені Духом? And I also think of prayer like this. Я деколи думаю про молитву як отак. Prayer is someone prayed to. Молитва це коли ти маєш когось, до кого ти молишся. Someone prayed for. І сам когось, за кого ти молишся. Someone prayed against the І devil. проти когось ти молишся, проти ворога. Далі. Someone prayed with З Christians. ким ти молишся, християни? Right? So it's very personal. Це дуже особисто. And it doesn't have to be in a certain position, Ти не маєш бути в певній a позиції, certain time, в певний час, a certain way of speaking. на певній хвилі розмови. It just has to be Це просто стається. spiritual, Це духовно. speaking to God. Говориш до Бога. Sometimes you hear David prayer in the Psalms, and the prayers are pretty interesting. Деколи, коли слухав, як Давид молився, це було дуже He цікаво. would pray like, "Give me the neck of my enemy." Він казав, деколи молився за ворогів, дайте мені шию мого ворога. My prayer is take Goliath's head off. Дайте голову брехуна свою. Відрубайте голову. Right? Ні, я не знаю. So missions and prayer is very important. Місії в молитві дуже важливі. We pray Ми молимося. who should go, Хто мусить піти? and that's where the church comes in. І тоді церква буде заснована. Where we should go. Куди ми їдемо? By the way, the who is much more important than the where. І хто набагато важливіше, ніж куди. Because the who needs to be a trained person. Тому що той, хто має бути тренований особисто. Like I spoke about missions tonight. І як я говорив про місії сьогодні ввечері. But we don't have a 10-year-old drive a car. Ми не посадимо 10-річну дитину водити машину. And we don't need immature people on missions because they will get chopped up. І ми не хочемо, щоб нетреновані люди поїхали на місію, молоді, незрілі. And Бо then їх they will say з'їдять. missions doesn't work Вони скажуть, місії не працюють. because they were not ready. Бо вони були не готові. Pastor Stephen said you can never bring a person further than you've been yourself. Пастор Стівен сказав, що ви не можете ніколи привести людину далі, ніж ви є самі. So if you went to Bible school for 6 months, Якщо ви ходите до біблійної школи 6 that's місяців, as far as you can bring somebody. це настільки далеко, наскільки ви ще можете когось Follow довести. me? Ви йдете за мною So I слідом. need to be trained. Я можу бути тренованим. How about if you had a heart attack Що, якщо в тебе атака серця? and you went to the hospital І ти попадаєш в and лікарню. the doctor came in І лікар приходить. and you said, how long have you been a doctor? Як довго ти лікар? He said, 1 week. Він каже, 1 тиждень. What's the last person you worked on? Oh, I haven't worked on a person. I helped a dog. Це остання людина, I'm a veterinarian. допомогти собаці, я передаю. Well, that's the shape of some missions today. Це форма деяких місій сьогодні. We send immature people Вони посилають незрілих людей, that cannot do it. які цього не можуть You зробити. want to go on the mission field in Baltimore. Ти хочеш поїхати на місійне поле в Балтіморі? You have to get an okay from Pastor Schaller, Тобі мусить дати добро пастор Шалер, an okay from me, від пастора Шибелі,
okay, from the financial people. Від спонсорів маєш Your wife has to agree if you're married. Дружина має з тобою погодитися, якщо ти одружений. Then it goes to the board of elders, І тоді ти йдеш до старших. and they have to say І yes. вони мають сказати так, радо. Then you can go. Тоді ти можеш їхати. It's not as easy as you think. Це не так просто, як ви думаєте. Because we want to send people, not just have them go. Ми мусимо послати людей, не просто відпустити. If you want to go, feel free, go tomorrow. Якщо ви хочете їхати, ви вільні, їдьте завтра. But when you get chopped like liver, then don't blame us. Але якщо вас пожують, як печінку, не звинувачуйте нас. They get chopped like a hamburger. Як гамбургер, якщо вас пожують, не звинувачуйте. And we love you, God bless you. Ми любимо вас. and we'll help you when you come back. І ми вам поможемо, як ви вернетеся. I want to do it the right way. Але я це хочу зробити в правильний спосіб. Like, are you sending that couple, or are they just coming? Ти посилаєш ту пару, чи вони самі They приїжджають? have to go through the process. They haven't done that. Вони не пройшли через весь цей I процес. haven't talked to them. Я I навіть не haven't talked to говорив. them in my office. Я не говорив до них в своєму I офісі. talked to Pastor Shaw. They got to go to the board. You want to be sent, you got to go to the board of elders. Я не говорю до пастора Шарла, хочете йти, їдь. There's a way, because we need check. Ми мусимо перевіряти. Oh, О, he wants to go to Houston, він хоче їхати в Х'юстон, but he owes the Christian school $2,000. No, you're not going. але він винен школі $2000, тому він не їде. Християнській No, школі. you pay your bill. Ти заплати свій рахунок, тоді поїдеш. Huh? А? I'm going. Я їду. I want to raise support. Я хочу You підтримку. owe the Bible school money. Ти винний в біблійній школі You're гроші. not going. Ти не їдеш. Pay your bills first. Заплати рахунок спочатку. You know, when I told Pastor Stevens I wanted to go to Poland, Коли я казав пастору Стівенсу, So what do you що хочу think? їхати в Польщу, and the first question was, перше питання було, did you pay your school bill? ти заплатив свої шкільні рахунки? I said, yes, I did. Це добра річ. Can I make a... We have some people that are very emotional at times. Ми маємо людей дуже Missions night. I'm gonna go. місії. Хочу їхати. Це я. They last about 3 days in the country. І вони закінчують через I had 3 people дня. come to Africa. They didn't even last a week. Деякі люди в Африці і тиждень не витримають. The thrill of Africa. Тому що це страх. It wears out very quickly. І вони вдягають, йдуть звідти дуже When швидко. there's no water Нема води, and there's no electricity, нема електрики. and they meet a large snake, І вони багато змій the зустрічають. thrill is gone. Все. Страх, трилер пішов. Закінчився. Все. Гарячка закінчилася. Great, you know. Благодать. I'm not impressed with your emotions. Я не вражений вашими емоціями. It's very wonderful. Це дуже чудово. You know, but if you have a call, Якщо у вас є покликання, God will keep you in the call. Бог отримає вас того It will be покликання. God Це буде Бог, who calls you. хто покличе вас. So that's why training is vital. Тому життєво необхідним є тренування. Somebody says, I want to go start a church someplace. Сам хтось може сказати, я не хочу починати церкву в якомусь місці. What are you doing right here? А що ти робиш взагалі тут? Oh, nothing. Ой, нічого. And you'll do nothing there. Ти там нічого не зробиш. No, I say start a Bible. You want to plant a church? Ти хочеш церкву посадити? Start something here Починай тут щось. in Baltimore, В Балтіморі. in Lviv. У Start something Львові. here. Починай щось тут. You say you have a call to be a pastor? Ти скажеш, маєш покликання бути пастором? I said to one guy recently. І я недавно до одного хлопця сказала. He says, I think God's called me to be a pastor. Він каже, Бог кличе мене, He's напевно, in бути his third пастором. year of Bible school. Вчив в біблійній школі. He said, what should I do? Що я можу робити? I said, go teach Sunday school. Я скажу, йди в недільну школу викладай. Children Дітей. on Sunday morning. Зранку. Oh, no, that's not Ні, це не для мене. No, that's too low for me. Це надто низький рівень для мене. I said, come back next year, we'll Я talk кажу, about it. прийди на другий рік, ми з тобою ще раз поговоримо. It's too low for you? Це надто низько для тебе? I taught Sunday school for years. Я викладав в недільній школі руками. If you can control 40 wild kids, you can handle anything. Якщо ви можете контролювати 40 добрих дітей, ви можете контролювати все. Throwing things at you. Добра річ. Anyway, so there's training with missions. Ми маємо бути треновані. And it's a prayerful thing. Це речі для молитви. And so I take my schedule Я маю розклад, and I give it to Pastor Shelley. і я дав його пастору I Шару. have my 2019 schedule already. Я мав готових And I 2019 say, look at it, what do you think? розкладів. Подивись на них, що ти думаєш? What do you think? Що ти думаєш? Then I want people to agree. Я хочу, щоб люди погодилися зі мною. My wife looks at it.
Моя дружина She дивилася. says you're crazy. Вона сказала, ти ненормальний. Я. She says something's wrong with Вона you. каже, що з тобою не так? Anyway, Не важно. so, but I want to be a witness on it. I don't want to just go someplace. Я хочу бути I свідком. don't come to the а не- Ukraine because I feel like it. Я хочу бути свідком, а не просто йти. Or I don't come because you want me. Я не приїхав сюди, бо я хотів, I чи ви come хочете because мене. God says to come. Я приїхав в Україну, бо Бог сказав приїхати. I got the idea when I was in Houston. І мені прийшла ідея, коли я був в Х'юстоні. I said, what do you think about going to... I asked him, what do you think? Я, Since you are the person that was started everything, what do you think about me coming to Ukraine? я I don't want спитав, to just go, I'm going to Ukraine. Like what? Arrogance. я спитав, чи що ви думаєте, як я поїду What в do you Україну? think? Я не сказав, що я їду. And I asked Pastor Misha, what do you think? Я спитав пастора Міша, що ти думаєш? I asked Pastor Roman, he said, don't come. Спитав пастора Романа, сказав, не I'm приїжджай. just joking. Я просто I'm жартую. just І joking. він знає, що я She's жартую. like, no. No, I ask. Ні, я питав. And then I get a witness from God. І я є свідком Бога. I should come. Я мусив приїхати. Я отримав від Бога And свідчення. I say to God, Я подякував if Богу. it's not сказав, your will, stop it. Боже, якщо це не твоя воля, зупини He мене. can do that. Він може це You зробити. can come down with some serious illness. Він може тебе вложити якусь серйозну Or the хворобу. plane doesn't travel. Або літак не буде летіти. I was on an airplane Я once був недавно в аеропорту in якомусь. Baltimore. В Балтіморі. The plane, they closed the door, Вони закрили двері. and God said to me, get off the plane. І Бог мені сказав, виходь з літака. I said to the stewardess, Я сказав, стюардес, I'm having a heart в attack. мене інсульт, атака серця. Yeah, spiritual heart attack. Духовна. The plane had to stop for 2 hours, unload all the luggage. Літак I don't care. зупинитись на 2 години. People Треба were було- very angry. Люди були дуже злі, треба було знову I said- перевіряти багаж, а мені було байдуже. That's their problem. Це їхня проблема. My thing is God said, get off the plane. Моя річ є, що Бог сказав вийти. I got off the plane. Я мусив вийти. з I don't care. Мені байдуже. Whatever. Яка різниця? I wasn't going. Я мусив піти. That's happened to me a few times. Це було кілька разів мене, я не їду. One time, God told me not to go on a plane. Одного дня мені Бог сказав не йти в And I літак. was flying into Sudan. І я летів в Судан. And the plane hit a storm. І була буря, я попав And we в бурю were в літак. upside down in the Ми plane. були вверх ногами в літаку. Everything falling. Все падало. The plane was turned upside down. Small plane. Літак маленький перевернувся вверх ногами. I said, this is God. Це Бог. He's just teaching me Він something. просто мене чогось вчить. Your life is upside down Моє життя вверх ногами. unless you listen to me. Мені це показує. I didn't take that plane back. Я в той літак більше I не said, I'm став. going back. Я сказав, я йду додому. You can't go! Ти не можеш поїхати? Goodbye, I'm leaving. Папа, я йду звідси. It's been clear to me. Це для мене стало ясно. Я в Судан не лечу. Anyway, somebody said, you have to go, you're the conference speaker. I don't have to do anything. Хтось сказав, ти мусиш піти, ти говориш на конференції. Я сказав, я нічого нікому не мушу. I don't care if I'm the conference speaker. Яка мені різниця, що я говорю на God tells конференції? me to go home, I go home. I Бог don't мені care. сказав, йди додому, йду додому, мені байдуже. I don't care about your complaining, your crying, Я не... your, oh, you disappointed us, too bad. Мені взагалі байдуже до ваших скаржів, сліз і так далі. Що це погано. Like if God told me not to go to Poland, I'm not going to Poland. Бог мені скаже, не йти в них в Польщу. I mean, if he did, I just wouldn't go. Я просто не поїду. I don't care. Мені не байдуже. God is bigger than a conference. Бог більше, ніж конференція. Now, that doesn't mean you shouldn't go. Maybe some of you had no plans to go. You can make plans Це today. не значить, Tonight. що ви не You can збираєтесь. decide to go tonight. Це не значить, що ви не маєте I think йти. it's going to be an awesome conference. Якщо ви не плануєте їхати, сьогодні заплануєте їхати. Це буде чудова It's конференція. called Great is Thy Faithfulness. Це про велику віру. I can't go. Я не можу поїхати. I don't have money. У мене немає грошей. God has money. Бог має гроші. Just ask him. Просто попроси його. Maybe he'll give you some. Може він тобі щось дасть? Huh? А? Is it possible? Це можливо? Huh? I can't go. Я не можу поїхати. Can't go. Я не можу поїхати. I have any money. Не треба гроші. I know people that went to the airport and somebody was waiting at the airport with money. Я бачу, що люди They приходили had none. в аеропорт, в них не було нічого, і їх там чекав хтось з грошима, а в них не було нічого. I think we should take risks. Я думаю, що ми мусимо ризикувати. Я люблю ризики. Risky life. Життя ризиковане. Anyway, missions can be interesting. Місії можуть бути цікавими. Yeah. Ви знаєте?
You can find yourself in the strangest places. Ви можете себе знайти в дивних місцях. And you have no idea how it happened. І ви не знаєте, як ви тут опинилися, як тут сталося. I was in jail in America Я був в тюрмі в Америці for preaching. за проповідування. I was giving out gospel tracts Я in a роздавав mall. трактати, мол. You know, you're not supposed to give out tracts on private property. На приватній власності я роздавав трактати. So the police came Прийшла поліція. and they arrested me for giving out tracts in America. Вони мене заарештували за роздавання трактатів в Америці. Well, I was a little antagonistic. Я був трошки антагоністом. They said to me, "Stop! You can't do this anymore." Вони мені сказали, зупинись, ти цього не можеш більше робити. I said to them, Я сказав їм, "I'll do what I want to do, я буду робити, що я хочу робити. and you do what you have to do." І ви робіть, що ви маєте So робити. they handcuffed me, Вони мене взяли в наручники, took me to jail, забрали мене в в'язницю. and they put me in a cell. Вони мене посадили в камеру. And there was a guy in the І cell. в камері був хлопець. I've been trying to find him for a long time. Я дуже довго хотів його знайти. His name was Ronald Marabell. Його звати було He Рональд goes, Мірабел. I walk in the cell. Я прийшов, зайшов в камеру. He goes, "Oh no, Він каже, ой, ні. Pastor Це Shibelli. пастор Шибелі. I've been trying to run from you for so long." Я так довго втікав від Now камери. you're in the same А cell тепер with ти me. в тій самій камері, що я. I said, "Hi, Ronald. Він сказав, привіт, Рональд. How's your drug habit doing?" Як твої звички з наркотиками, як тебе тут все? So I went to court. Я пішов до Now, суду. at that time, I had 2 homes В той час в мене було 2 будинки. for drug addicts. Для людей, які And залежні від наркотиків. the courts would give me people. І суд давав людей, не втім. I know the judge. І я знав суддю. So they bring me up to the judge. Вони мене провели до судді. And the 2 cops are there. І 2 чашки там були. The judge 2 says, копа поліцейські. "This is interesting." Вони сказали, це дуже He цікаво. said, "We give this man drug people Суддя сказав, so he can help them." ми даємо цьому чоловіку залежних He's від talking наркотиків. to a heroin addict on the street, Він говорить до залежних від героїну на so he вулиці. doesn't have to come to jail. Він взагалі не має приходити в в'язницю. And you arrest him. І ви його арештували. He said, "You cops are stupid." Ви такі тобі поліцейські. I was so happy. Я був такий щасливий. He disciplined the police Він дисциплінував and поліцію. let me go. He just said, "Go, you go." І сказав, йди, відпусти. But you know what I did? Знаєте, що я зробив? Because this is how I am. Тому що це так, як є. I found out where those 2 policemen were. І я знайшов, де були ці полісмени 2. And I went soul winning right in front of them again. І я з ними знову зустрівся. I said, "Hi, Я сказав, привіт. I'm back." Я повернувся. They walked away. Вони пішли від мене. He said, so God has some interesting things. Бог робить цікаві речі в наше життя. So we pray Ми молимося. and we enjoy God. І ми насолоджуємося. Prayer is not like a ritual, Молитва – це не ритуал. just speaking to Це somebody просто розмова з who кимось. saved you, Хто тебе спас, loves you, хто любить тебе, cares for you, хто дбає про wants to тебе, provide for you. хто хоче тебе So why don't забезпечити. you want to talk to Him? Чому ти не хочеш з ним говорити? But the devil wants you to think prayer is hard. Тому що ворог каже, що молитва – це важко. It's just talking. Що це розмова? You can Це do просто it all day розмова. long. Ти можеш все весь день говорити. You can do it with an open Bible. Ти можеш це робити з Like I said, we had 14 prayer meetings last week. У нас було 14 молитв минулого If I was a pastor of a church, І якщо б я був пастор в that's what церкві, I would do. то би я і I would робив. have a lot of prayer meetings. У мене було багато Maybe молитовних everybody зустрічей. can't come, Може не всі можуть but maybe прийти, they can pray from their house. але вони можуть молитися з дому. Now, the Moravian church, В Моравії церкві which was one of the first missionary churches це була одна з найперших місіонерних in церков. the 1700s, 17 тисяч. they had 24-hour prayer meeting 21 година зустріч for молитов. men and for women. Для жінок і для чоловіків. 7 days a week, 7 днів на тиждень. 24 hours a day 24 години на день. for 100 years. 100 років. Амінь. And 100 years. our church Наша церква. in Baltimore, В Балтіморі. you know what road we are on? Moravia Road. Дороги. Ви знаєте, які у нас дороги в Моравії? Адреса. They were from Baltimore. Yeah. Так. The church is on Moravia Road. Церква, на вулиці Park Road. Моравія. They prayed Парковка. that God would bring a ministry. Вони моляться і приходять, приносять. I think we're the answer to their prayers. Я знаю, що це відповідь на їхні молитви. Huh? Are you listening? Ви слухаєте? So God can answer your prayers maybe 50 years from now. Бог може відповісти на ваші молитви і через 50 років від даної You pray for дати. revival in Ukraine. Ви
просите про відновлення України. It might not happen in your lifetime. Це може не статися за ваше життя. It might happen later, Це може статися пізніше. right? Правда? Some men prayed that a man would be raised up, and Billy Graham was raised up. Хтось молився, щоб людину підняли Біллі Грема. It's amazing. Це дивовижно. So don't get overburdened or get mentally ill about prayer. Не будьте перегорілі чи ментально хворі щодо молитви. Just talk to God. Просто говоріть до Бога. There was a young boy. Був молодий хлопець. His name was Sammy Morris, Його звали Семі Морріс. and he was Liberian. І він був з Ліберії. And they tied him to sacrifice him to the devil. Його зв'язали, щоб принести в жертву They tied him дияволу. Зв'язали його on a cement slab, на цементованій такій and плиті. the priest raised the knife to kill І him. священник заніс ніж, щоб його вбити. And God struck the priest dead. І Бог вдарив, що він вмер. Семі got up. Священник. Семі встав He ran to the ocean. і підбіг океану. He got on a boat. Він взяв човен. He came to America. Він приплив в Америку. He went to a university. Пішов в університет. He couldn't even read and write. Він не вмів ні читати, ні But he писати. was a great prayer warrior. Але він був And молитовний воїн. his prayers would be like this. Молитви мають бути такими. Daddy, Тату, here's Sammy. це Семі. I need this. Я потребую I це. love you. Я люблю тебе. That's all Це for все. now. На зараз це все. Daddy. Тату. And he would, І він simple почує. prayers. Проста молитва. Our minds are too complicated. Наш мозок надто складний. And that can enter our prayer life. Живе своїм життям паралельно деколи. We have computer prayers. У нас комп'ютерні молитви. We have Google prayers. У нас гугельні молитви. Huh? Wi-Fi prayers. Wi-Fi. Wi-Fi Wi-Fi, prayers. молитви Wi-Fi. Yeah, we just talk to God. Просто говоримо з Богом це все. Hello, Jesus. Привіт, Ісус. I just woke up today. Як сьогодні проснувся. I'm so thankful to be alive. І я такий вдячний, що я живий. Thank you that I'm alive. Дякую, Боже, що я живий. Wow. Вау. Just went past 70 years old. Мені просто мені 77 років. And I'm just glad І я радий. to be saved. Я радий, Amen. що я And спасений. just say some things to Щось God. Thank просто you. говори до Бога, дякуємо. Then sometimes the prayers don't seem important. Деколи ті молитви навіть не виглядають важливими. One more mission story on prayer. Лише одна місійна Is історія. that okay with you? Чи всі тут зі мною, все добре? This is a story that Dr. Stevens told Це історія, яку розказував доктор Стівенс in his preaching. в своїх проповідях. There was a little girl, Була маленька дівчинка, and she, і вона, a little girl, маленька дівчинка, and she was going, they started a new church вона починала нову церкву in a school, в школі. a church in a school. Церкву в школі. She went to the church, Вона пішла в and it was a церкву. great preacher, Це була велика проповідь. a great preacher. Велика проповідь. She would come home and tell her mother, Вона мусила прийти Mommy, додому. Mommy, the preacher's amazing. Вона мала прийти додому і сказати мамі, мама, And then проповідь чудова. eventually, І взагалі she couldn't find any room in the school building вона не могла знайти жодної кімнати в because будівлі the школи. adults were in the front. Тому що старша школа була She в came церкві. home crying to her mother. Вона прийшла додому і плакала. She was like 7 years old. Їй було 7 років. Mommy, Мамо, I can't see the preacher. я не можу бачити I can проповідь. hear him sometimes. Я не можу чути його деколи. I'm so sad. Мені так сумно. I'm going to pray to God. Я хочу молитись до Бога. Now she got very ill, Вона захворіла. the little girl, Маленька дівчинка дуже захворіла. and she passed away. І вона померла. But the pastor decided to do her funeral, Але пастори вирішили зробити їй похорони. and she left a little envelope, І вона лишила маленький конверт. and she put in the envelope І вона поклала в конверт 5 coins, 5 монеток. and she put a little note. І поклала маленьку записочку. All things with God are possible. Всі речі з Богом є можливими. Use these 5 coins Використай цих 5 монеток for a new church building. для того, щоб збудувати нову церковну будівлю. He read it at the funeral. Він це прочитав на похоронах. Everybody wept. It was like amazing. Всі плакали, це було дивовижно. That building, that school building, Це шкільна будівля became a great church. стала великою церквою, Started a great university, великим університетом, Temple Baptist Church, храмом баптистської Temple церкви, University. храмовим The університетом. girl's prayers Молитва дівчинки and her 5 і її pennies, 5 God пенсій. heard. Бог почув. You ever listen to children pray? Ви колись чули, як діти
діти моляться. They're amazing. Це чудово. I had all the children come in, До мене Last приходили week. діти минулого тижня the preschoolers. з They're дошкілята. like 4 years old. 4 рочки. And then the І 5-year-olds. 5 And then років. the kindergarten. І з дитячого And садочка. then up to grade 6. І 6-й And then клас. we had different prayer times for all of У them. нас був різний час молитви. And just to listen to them pray. І я просто слухаю, як They вони have моляться. such a simple trust in God. Така проста довіра до Бога. Simple trust. Проста довіра. My granddaughter said to me, Моя внучка сказала до мене: "Are you going to preach tonight?" ти збираєшся сьогодні молитись? I said, "Yes." Проповідувати? Я She goes, сказала, "I так. can't come." Я не можу прийти. I prayed to God Я молилась до Бога. and I asked him, І я просила його, "Can my grandfather preach to me first before he goes to church?" чи може мій дідусь проповідувати мені перше перед тим, як йде до церкви? So, will you tell me your message? І що, ти скажеш мені своє послання? I'm like, Я що? my wife said, "Preach." Моя дружина сказала проповідай. The other day she said, Іншого дня вона "I don't сказала, want to go to school tomorrow. я не хочу йти в школу завтра. I'm going to pray it snows Я буду просити, щоб пішов and сніг. it's icy." I said, "Anna, Я сказала, Анна, come on, you got to go to school." тобі треба йти в школу. She goes, "I don't feel like I should be in school tomorrow." Я не відчуваю, що я маю бути в You know школі. what happened the next day? Знаєте, що сталося? Ice and snow everywhere. Сніг і льод всюди. She called me up, she said, Вона мені подзвонила і сказала, "No school today. нема школи сьогодні. Where are we going?" Куди ми йдемо? Oh, God, help О, me. Боже, поможи мені. Unbelievable. Неймовірно. Just children, because Просто діти. children are loving, Діти люблячі. they have simple faith, У них проста віра. they're humble, Вони they're скромні. meek. Вони маленькі. That's why Jesus said, become like a little child. Ісус сказав, будьте як дитина. When we lose that little child attitude, we become these big people. Коли ми втрачаємо Sophisticated. ставлення дитини, ми стаємо Sophisticated. великими філософськими, дуже заумними людьми. So advanced. Такими so досконалими, proper. такими з достатку, гордими. God says, Бог сказав, have a great day. май гарний день. I love you, Я but люблю тебе, але you're bigger than me. ти більший за мене. That's amazing. Це чудово, It's just amazing. це дивовижно. Just being simple with God. Це просто треба бути простим з Богом. Doesn't mean being simple, stupid. Може, це не означає, що бути просто It дурним. means just being clear and sincere Це означає, треба бути чистим і щирим. with prayer В and with молитвах God. і ясним з Богом. Missions. Місії. Was this a missions rap? Це місійна Oh, you're still here. I didn't know you were Я here. тут, я не знав, що ти тут. You also here. I don't have this eye. У нього око з тої сторони. This eye, Ой. this eye doesn't work А, це око в нього не добре працює. very well. That's why we have two. У нас є два. А, є. The brightness of her coming. I know. Світло з моєї сторони. Ні. We were right after the. That was a great message tonight. That was, Сьогодні було чудове послання. and I think it. Steadfast. Yeah, and I was just thinking. I just looked at that word in the Greek. І я думав, що це зараз. You know what that means, right? It's like I mean not the Greek, the Hebrew. It's a Fixed, word. right? It means to be so determined. Yeah. Це означає бути таким And- цілеспрямовано визначеним. Naomi saw that she was so determined, Ага. and that she would not take a no for an answer. And then it can also be, if with a slight change in the Hebrew, it could also mean better or superior. Велика зміна в євреях була зробити кращим And, їх або підозрілим. I personally was Я думав, що challenged and encouraged to think this way about виклик вас missions наохочує and about the Great думати про Commission. місії, великі місії. And Поклик, челендж. and I remember when I was, maybe I'll stand up and say this, but when I was 17, no, it's okay, I was just standing. When I was 17, Коли мені було 17, in my church back in Maine, і була церква за мною, there was a plan to take a group of young people, була група молодих людей, teenagers, підлітків, on a mission trip на місійному полі to Sweden в Швеції. to visit our church that we have there in Stockholm. Відвідати в Стокгольмі нашу церкву. And I was 17, Мені було and 17, so we had to raise our own money. і ми мусили позбирати гроші. We needed to raise $800. $800 нам треба. I worked all summer Я працював все літо, and only made $200. і я тільки 200 заробив. And
And then at the end of when it was time to buy our tickets, І в кінці ми мусили купляти I was квитки. given the rest of the money to go. Я дав все решту Богові. No, I was given. Мені дали. Yeah, Мені решту the rest. гроші дали, щоб я поїхав. And so I went. І я виграв. I went on this group. Я пішов в цю групу. And I remember being in high school with really no vision. Я пам'ятаю себе в школі, і не було бачення. I didn't know what I was going to do. Я не знав, що я збираюся робити. No plan for college. I was just going to stay in Maine and Не just get a планів на job. коледж, нічого. And I remember going on this trip, Я пам'ятаю, їхав на цю подорож, and just in 1 week, і от це один тиждень. just seeing the street evangelism, Ми бачили евангелізм на вулиці, the Bible study that we had in the cafe, в кафе. and just being with these Swedes and the Finns, and that's where I met Roger Stanger. І ми були з тими всіма грішниками. Not Hrishnik. Цукерками в кафе. Hey, Grishniki! Цукерки, кафешки і грішники. She translates so fast, I'm speaking faster. She's speaking faster, and then we're not understanding each other. But anyway, I went there, and I just wanted to say this right after the message tonight. Зразу після сьогоднішнього послання. I sat down with some of the teenagers here, Я сів з підлітками тут. Danielle and Lisa and Katya and Anna and Alicia, a little bit with Alicia, and there's a couple others that I'll be talking Ще to. було двоє. And I said, because there's just been this idea that I've had, let's take a trip down to the Carpathians. Я поділився з ними ідеями, поїдемо разом в Карпати. Maybe in the summertime, Може влітку. with the teens, З підлітками. and do some outreach to the gypsies that are down there. There's just a revival that's going on down there with them. And it's not too far away from here. Не так багато, не так багато звідси. And just go down there for a few days. Я хочу бути там кілька днів. Just organize something, because we have contacts down there, organize something for these gypsies. Обмінялися контактами, хочемо щось And just have an opportunity for teens to evangelize, to be a part of, we have to take some of the adults that are from here, go down there, для підлітків евангелізувати, які просто з нами поїдуть. and just have just get a vision for something that's outside of Lviv. Я маю бачення на дітей за межами Львова. And I was so encouraged that all of them were like, okay, when? Я була такі натхнені, що вони спитали, коли. What are we going to do there? Like, they just want to know all the details. And it was so Я вам good. скажу деталі. So I just think as young people hearing a message like that we heard Я tonight, думаю, що молоді люди так само чули це послання сьогодні. God could speak to you. Бог може говорити до вас. Our buddy here from Odessa, God could speak to Хлопці you. з Одеси, Бог може говорити. God could speak to you, and you could go on a short trip, Ти можеш поїхати на коротку and подорож. God could give you a vision for missions. І Бог тобі може дати And бачення I для think as a місії. young person, you have a lot of opportunities, a lot of things coming at you. Якщо ти молодий, ти маєш багато можливостей, багато речей. Katya turns 18 in a few months. Katya, where's Katya? There's Katya. Каті було 18 кілька. And so there's a lot of decisions that you have before you. Для тебе, перед тобою багато рішень. But if you make a decision like we heard tonight with a steadfast mind, Якщо ти маєш рішення, які твої виявилися a determined mind, even when the circumstances look like they're depressing, Naomi looks like a depressing person, just not a fun person to be with, but if you make that decision Якщо ти маєш це рішення, немає обставин, які to go after Jesus Christ і ти хочеш іти за as a Ісусом, young person, як молода людина, you will go for a ride that you would not believe. ти поїдеш таку поїздку, яку ти навіть не You повіриш. know what I'm saying? And you would be like, you would not, and you could not even explain how much fun it Навіть is. можеш не пояснити, скільки буде радості. And so, I was just so refreshed by that message tonight. Я був такий освіжений відомим I think that we could do it. There's 24 or 27 counties in the Ukraine. 24-27 областей в Україні. Ми можемо це робити. And I think that is very possible. Я думаю, це дуже можливо. That by just, and how would we, Pastor П.Шибелі said 40 churches. How would we do that? Пастор Шибель сказав 40 церков. Ми Well, зробимо це. you know how it happens? Знаєте, як це стається? Just we disciple people. Ми просто учні. Just like this tonight. Як сьогодні Some тут. of us will leave this room tonight, Хтось із нас пішов звідси and we're сьогодні. going to go home, Не хотіла йти and we're going to say, додому. God spoke to me tonight about Я this. кажу, Бог сказав мені сьогодні про And місію. I have a purpose. And I remember coming home from that mission trip,
І, можливо, повернемося з тих місій додому. When I came back when I was 17. Коли я повернувся, мені було 17. And everything in my life changed. В самому житті змінилося. Everything changed. Все змінилося. And I was almost like it was like I was such a different person. Я інша людина повернувся. I had a vision in my life В мене було бачення мого that I життя. wanted to, and I told my pastor Я сказав своєму in пастору. Maine that as soon as I graduate from high school, I'm going to move to Sweden. Я поїхав в Швецію. And he said, no, you're not. You're going to go to Bible school. Сказав, ні, ти підеш в біблійну школу. So I went to Bible school. Я пішов в біблійну школу. And I just think, let's have a vision in our heart Давайте мати бачення в своєму серці. for missions. На місії. And let's let God speak to it. I was talking to Anya here tonight, and she was just saying how she loves the missionary stories that she heard tonight. Я сьогодні говорив з Ані, вона сказала, що їй подобаються місійні історії, які вона чула сьогодні. Because, Хай Бог говорить ваших серцях. amen. Знаєте? Амінь. So, any comments or questions Якісь that we коментарі, have? питання? You know, I think Ви знаєте, я думаю, I didn't tell the story I told about the little girl. історію про маленьку дівчинку. Actually, her mother Фактично, died її мама померла and gave the baby. і вдала дитину. I mean, there was 2 couples, Було 2 пари. and the father І тато left. пішов, He залишив. left the baby Залишив дитину with the other couple. в іншій парі. Then that couple died. І коли ця пара померла, So the mother of the child died, мама тої дитини померла, and then the couple тоді died. пара ця померла, And the father actually went і back тато to Europe, взагалі повернувся в became an Європу. unbelieving drunkard. Він дуже пив сильно. But he actually got totally restored at the end. Він був в кінці повністю But this is a відновлений. true story Це правдива історія about the Belgian Congo. про Конго. And they were Swedish, Вони були шведи, Swedish missionaries. шведські місіонери. I mean, by sight, the whole thing looked like a failure. Я маю на увазі збоку це виглядало як невдача. 3 out of 4 dead. 3 з 4 мертві. One becomes a Один алкоголік. drunkard, and the baby goes to America І дитина йде в Америку. because the father doesn't want his own child. Тому що тато не хоче власної дитини. And that's a true story what happened. Це справжня історія того, що сталося. Так. And that's how God works, І так працює Бог. in extremely unusual ways. Екстремально незвичними шляхами. Крайне незвичними шляхами. Calls people. Кличе людей. C.T. Studd was one of the best cricket players in England. Один з найкращих гравців крикет в Англії. In the 1800s, В 1800-му he had an inheritance of $200,000, which would be like about 20 million today. він унаслідував $2000, зараз це 20 мільйонів доларів. He went to hear a man preach. Він пішов на проповідь. The name of the message was, Він пішов до героїн. I should have told this story. Я мусив вам сказати цю історію. Are you with me? Ви з нами? Cannibals need Christ. Канібали потребують Христа. That's what the sign said. Це те, що скаже наука. So C.T. Studd went inside Це починається зсередини. to listen. Щоб слухати. And a man was speaking. І людина говорить. His name was Pastor Carl. Його звали пастор Карл. And he spoke. Він говорив. And C.T. Studd said, I'm going. Ми сказали, я їду. He gave all of his money away. Він віддав всі свої гроші. And he went to Africa. І поїхав в Африку. He had already been 10 years in China Він вже був 10 років в Китаї. and 10 years in India. І 10 років в He Індії. was 55 years old, Йому було 55 років. very sick. Дуже хворий. The doctor said you can't go. Лікар сказав, ти не можеш поїхати. The mission board said no. Місіонери сказали, His wife said, you're crazy, I'm not following you. жінка сказала, ти ненормальна, я з тобою не піду. And nobody would join him. І ніхто до нього не приєднався. He said, I'm going. Він сказав, я їду. God told him to go. Бог сказав йому їхати. He went there Він поїхав at туди. 55 years old. 55 років. 30 years later, 30 років по he тому. was still reaching cannibals for Christ. Він все ще досягав канібалів Христа. 85 years old, he was using bicycle 85 років він їздив на велосипеді. to villages. До села. And on his briefcase, З чемоданчиком. he had a У нього briefcase. був чемоданчик. And he didn't listen to all those people Він не слухав тих всіх людей, that told him not to go. які казали йому не їхати. And they had a saying about C.T. Studd. У нього була пісня про це. A saying. Вислів. He doesn't give a damn. Він не проклинав. Не I don't know приймав how I прокляття. translate here. He doesn't give a damn. Він не приймав прокляття.
I don't care. Таке, йому було байдуже. He put that on his briefcase. Він написав це на своєму чемоданчику. Don't give a damn Мені байдуже. what people say. Що люди скажуть? And that was his briefcase. Це було чемоданчик. He was in a very even his wife didn't like him. Навіть його жінка не любила його. God loved him. Але Бог любив його. Okay, I think we're going to close. Дякую, можемо People певно are закінчити. fading. Люди стомились. So tomorrow we'll try to show some more films. Завтра буде більше кіно. Some more of Haiti, Uganda, Трошки Уганди, Orphans. сиріт, things like that. людей, які Nepal. Павло. Father, thank you tonight. Дякую, Боже, тобі сьогодні. Bless our travel home. Благослови нашу дорогу Keep додому. us safe in Jesus' name. Збережи нас в ім'я Ісуса. Amen. Амен. Amen. You like this? What? Want to take it home? The microphone? Yeah. Just do this. No. Take it home in my sleep. I can be speaking. Gym leaders. You go to that school. So I met someone on the plane. My brother. Thank you. Being raised. Your age. Ні. Really? She has my name. Уляна. Уляна, say name. How long have you been in the church? Here. 1 year? Papa, Anya. When Pastor Chris came first time, I met him. Wow. Будемо в контакті. What year was that? Now Studies or teaching? But I was on his first, when Pastor Chris came Let's do it. first time, Let's go, huh? I was in his make a meeting, plan. I forgot. I'll create a Facebook. Yes, maybe I didn't go Let's to talk about it. church. You know, Then get your I parents came involved as and well, I but- saw somebody show me a picture and I was you are here, and I was so surprised. I was surprised to meet you. Ти так закріпив телефон? Це в тебе лежишка? Чи Are сумсу? you okay? Ви вернулись? Are you okay? Are you okay? Санта Клаус. And this would be like the second week Давай. of Ну, ти July. сідай на коліна, що ти хочеш на Різдво. Third week. Yeah. So I'll Що put ви some хочете на Різдво? Я вам send you шапку. some dates and tell me the first. Хочеш щось на Різдво? I want to come one time more many times. Well, maybe on I did want to go to Poland. I really did want to go to Poland. They didn't send invitation, no visa, Yeah. so thankful that you are able to She go. here? Wow. Okay. Дякую. Дякую. Хай сяде. Дякую. Дякую. Є. На нього допомагає. Let me ask. They don't take it. Він Yes, yeah. свої